Hi, good morning. Today is February 17. Dito kami ngayon sa Panay, Capiz. Dito sa lumang simbahan ng Panay, Capiz. They call it Santa Monica Parish Church, located at Panay, Capiz, one of the oldest church in Roas City. So you're also the biggest bell. This is the biggest bell, a replica of the biggest bell. This is also in Panay, Capiz. So you can see here the biggest bell in the Philippines. The measures 7 feet in diameter, 5 feet in height, and weigh around 10,400 kilos.
Tingin mo na. Kana. May isa pa ito ba? Mabutang muna na ako na Oh. Babaw dati? Replika lang daw eh. Ha? Replika. Ang? Siguro yun. Meron ba doon? Oo. Butang mabutang ko lang din Ito na eh. Yung aga. Ano ba about yung aga? Ano lang siya? Is replica lang po, sir. Yan po, sa baba po, replica lang, sir. Original sa baba po, sir. Pwede, sir. Ano yung meron masakal? Hindi naman, sir, sa kansad yan. Ako pag-guide si sir. Ano, pwede daw. Pwede mo kasaka? Pwede ka saka, sir. Kuwanta lang kan video. Okay, sir. 63 steps, sir. Yeah. 63. Oh, 62. Okay, we're going to the biggest bell in Panay, Capiz. Catholic bell in Asia. We're going up now and it's around 60 steps going up. 64? 63. 63 steps going up. May structure na siya gano'n, no? New structure na siya. Pero ang original pa, ang bell-free pa rin ang original. Ikaw muna sa college ako, kanto kami din. Kahoy pa. Kahoy. Yes, sir. Kaya mga classmate ko, mga taga-dili ko iba. Yeah, we're almost there. So this is the biggest bell in the Philippines. Asia? Yeah, biggest bell in Asia. Oh, lucky. Oh, ayan ako rin. So this is the bell that the church located in It's the biggest Catholic bell in Asia po, sir. Asia. Yes, Oh, sir. yeah. So the biggest bell in Asia. And the third largest in the world. And third largest in Bell the in world. December 21, 1878. So it's 145 years old, sir. This is 145 years old. Yes, it's a made of coins, sir. 70 sacks of coins. Different sound, different year. 9 bells has different sound, different year. So, It's ano mo, 1885 1885 last po ginawa. Ayan o. Yan po. Mayroon po silang 18 at 22. Nasa gilid lang po. 1822 o. Isa 201 years old po. Grabe. Meron din po silang 18 na 52. It's 171 years old, sir. Grabe o. Pag nag-bell po siya, isa 8 kilometers ay kuwawin po, sir, pag tumunog po siya. Ang ining dako o. Yes, sir. 8 kilometers. Abot sa lupa kasi. Yes, sir. So once this rings, it can reach as far as 8 kilometers away. So it has 1, 2, 3, ilang bell ito? Ikutin mo 9 bells, sir. So 9 the- bells has different sound, Yeah, different there year. are 9 bells
Nung makita mo yung mga pizza, with mga different maliliit. sounds. Ano may pizza, mga maliliit ito to. Ito to. 1883. 1885. Yan. O, tapos ito 1822. This one is 1885. 1822. This one 1822. Ito to, 1878. 1878. Yes, Ito, sir. 1852. 52. 1852. Ito sa kabila. 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 Automatic mag-bill? Hindi. Automatic sa mag-bill Ano, o sir? manual? Manual, sir. Manual. Manual, sir. Kaya dito sa kapawan. Ganito yung tunog, sir. Ganito yung tunog. Ah! Ikon mo. Ikon mo para ko. So that's the sample. Ayun na. So that's it. Ano pangalan mo? Joseph, sir. Ito to. Ikon mo yung ano. So Joseph Pelito. Bunda, sir. Bunda. Joseph Bunda from Panay. Panay, Capiz. Panay capiz. Tourist guide. Tourist guide po ako. Okay. Ako po. So you will be seen in the YouTube. So this is Panay. This is the municipality of Panay. Yes. Municipality Dito of sa Panay. hometown of Panay, sir. Yan. Makikita overlooking po. Yan. Overlooking po makikita. So this is Panay. Panay town. Capiz. Panay, Panay town, Panay Capiz. capiz. So, Okay, that's it for now.